Eccomi. Mi sa che si sentiva la musica del gioco durante la intro, vero? Si sono sovrapposte le due musiche, vabbè, non ci avevo fatto caso. Ciao Fabio, tutto bene, grazie. Te come stai? Faccio un secondo la storia velocemente. Ehi Luca, ben arrivato. Tutto bien, da me c'è un caldo allucinante. Sai che anche qua, però direi che si sta bene più che c'è un caldo allucinante. Si sta bienes. Sono live sul mio canale Twitch per proseguire con Return to Monkey Island. Durante la scorsa live siamo salpati finalmente, quindi vediamo un po' come prosegue la storia. Live ora. Stasera tra l'altro, ma in genere, praticamente sempre quando c'è Monkey Island, faremo fino alle 9:20, 9:30, toh. Un po' di meno rispetto al solito. Allora. Al mattino freschino. Sì, anche qua, la sera fa fresco, poi durante il giorno perlomeno al sole è veramente calduccino. Si sta bene. Un clima un po' anomalo, direi, per fine ottobre, però che ci vuoi fare? Allora. Speriamo che funzioni tutto. Tipo la chat. Perché il gioco è così grande? Sapete che ho dovuto ricreare tutte le scene, no? Ok. Piano piano torneremo alla normalità. Abbiate pazienza. Ok. Non so quanto sia preciso, ma fatto proprio ad occhio così velocemente. Bene, chat funziona. Direi che ci siamo. Sempre bellina questa canzoncina. Eccomi qua. Dunque, bisogna fare l'albero di Natale. Sai che ho già adocchiato da qualche settimana un albero che vorrei acquistare, finto naturalmente su Amazon, e credo che a breve lo acquisterò, insomma. Vediamo, poi può anche darsi che ci farò un video, giusto per farvelo vedere. Ancora purtroppo non si potrà addobbare, ma è leggermente presto. Per me lo si potrebbe già fare da settembre, ma insomma, quello è un altro discorso. Ciao Fen, ben arrivato. Allora, carichiamo. Beh, 21:36, 22... Aspetta, no, 27:09 direi di no. Perché sì, i salvataggi sono un po' incasinati. Io non mi ricordo mai qual è quello manuale, qual è quello automatico. 21:11:10 è l'ultima volta che ci abbiamo giocato, quindi la scorsa settimana, esatto. 21:36, 32, 35. Direi di andare qui. Più o meno. Do you remember where we were? Kind of. Diamo una But rinfrescata. remind me a little? Mi piace. To get myself to Monkey Island, I had joined LeChuck's crew, in disguise and posing as a lowly swabby. Già fatto. Velocissimo. È spettacolare questa scena. È troppo bella. Quando vorrei fare il video, se è bello lo compro pure io. Vorrei acquistarne uno. Va bene. Poi te lo farò vedere. Ve lo farò vedere. Troppo alto il volume del gioco?
Sa di sì, Nel caso ditemelo che lo passo. Bla bla bla. Siamo riusciti ad uscire dalla stiva dove ci avevano rinchiuso. E adesso non ho la minima idea di cosa dobbiamo fare. Un pelo alto. Let's go. Ok. Oh, la crew, la crew. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. Siamo già a questo punto? The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Ma Guybrush zombie? Before we can follow the Che map, figo è? obviously we Figo must di make uno our di way to zombie. Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Ricordate quella pozione che avevamo preparato sulla nave, no? Quella cosa strana con di tutto e di più. Perfetto. Ma tu e le ciacche ci eravate entrati entrambi già stati. Come funziona la pozione? Cosa c'è dentro? What's in it? Vediamo se... Let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Ok. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Sei riuscito ad uscire dalla stiva. Sì, praticamente c'era una vite nell'oblò per uscire che andava cosparsa di grasso. Ebbene sì. E poi bisognava cospargere di grasso tutta la finestrella, tutto l'oblò, perché Guybrush non ci passava e quindi grasso su grasso poi alla fine siamo riusciti a scivolare all'esterno e a salire. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. You look familiar somehow. I get that a lot. I have a common sort of face. I suppose everyone looks the same with the skin peeled off. Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Why do we need a skull? To finish the voodoo No, ok, potion. volevo vedere se We si just arrabbiava di went più. over this. Credo di no. Well, why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Where should I look for a skull? That's your problem. Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next Scusate, few stavo riaumentando il years. volume erroneamente. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. Teschio appiattito per la ricetta. Cool. Finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Impadronirsi di un teschio pressato. Mettere il teschio pressato nel calderone. Rubare la mappa del segreto di Monkey Island di LeChuck. Madonna, il segreto di Monkey Island. Ma veramente sarà così? Boh. Trovare il segreto di Monkey Island e rivivere i giorni gloriosi. Vabbè, quello ci penseremo. Allora, un teschio pressato. Gli unici teschi che vedo sono questi qui appesi per il momento, ma Nice looking ci saranno skull altre you zone got da there, visitare. Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work.
And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what Perfetto. Relax, I was just making conversation. Esattamente I'll ciò find che a volevo skull sapere. someplace. Esattamente quello. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull like he told you to. You can't do that. Find a regular skull and flatten it. Ah, un teschio normale, poi va pressato. Ci sta. Ready for cannon firing. Non lo so perché l'ho rifatto. Come sono messo con One Piece? Saga di Alabasta ancora. Episodio 103, 104, 105. Insomma, l'ultima cosa che ho visto era la riunione di tutti quanti con Crocodile, eccetera. Non so cosa succederà adesso. Gli ha ordinato di fermarli, quindi vedremo. Flambé, la vedetta, la vendetta. Non dovreste essere sulla coffa a fare cose da vedetta? Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? In effetti. The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this girl. Grazie. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Esatto. It's in the employee Riunione della handbook. flotta dei No sette. complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. Do we have a union? You sure don't, Swabby. Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. Miss Sunday. I think it's just a sculpture. Sì, per il momento è stato un po' lento, nel senso che c'è stato uno scontro bello tosto, ma credo che a breve arriveranno. Crocodile ha fatto fuori, chi era? Mr. 3, sì. L'ha tipo prosciugato, ho visto. E poi l'ha dato in pasto al coccodrillo. Che bello, This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Il Crocodile che poteri ha, tra l'altro? Scusate, adesso cambiamo discorso, ma... cioè, non parliamo di Monkey Island, ma ci sta. Ho visto che tipo ha dei poteri che riguardano la sabbia, però anche prosciugato... Toccando Mr. 3 l'ha proprio prosciugato, rinsecchito. È vero, c'è Murray, tra l'altro. È vero, c'è Murray. Crocodile, sì. C'è Murray, adesso andiamo da Murray. Torniamo giù. Ma mi sa che era dall'altra parte o era qui? Vabbè, ora ci andiamo. It's the ship's hull. Home sweet home? Ci torniamo. Sì, torniamoci. Penso che si possa fare, sì. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. Hey, Vieni con noi. No. Prendi. Ok. Con la sabbia prosciuga l'acqua. Ah, figo. Ok. That is one revoltingly greasy porthole. Lì c'è sempre quell'uovo che però... bah, potrebbe essere solamente messo lì per confonderci. Però vedremo. Allora, abbiamo un teschio. Vediamo se adesso lo possiamo gettare qua, poveraccio. Hey, that skull isn't flat. Giusto. Sì, lo vogliono pressato. Ok. I don't think so. Lo possiamo mettere nella palla di cannone, forse? Per qualche ragione? No? Possiamo utilizzarlo come palla di cannone, intendevo metterlo dentro al cannone. A quanto pare non si può. Andiamo qua. C'è anche, sì, una porta, adesso ci andiamo, eh. Non accarezzare il gatto di bordo. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Ah. Top deck schedule.
1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Now's not a good time to attract attention. Toasty. 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 Ahem. I told ye to find a flattened skull. Do it! Before I decide to use yours The instead. Sun, me l'hanno consigliata anche a me, ma non l'ho vista, no. Se sei a quel punto, la riunione era della Baroque Works. Baroque Works. Mi sono confuso, hai ragione. Non la flotta dei 7, intendevo no, Mr. One, c'era Mr. One, Mr. 2, Mr. 3, loro. Loro. Quando ho visto 7 mi sono confuso. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Qui ci deve essere qualcosa per appiattire... Ma possiamo mai appiattire Murray, poverino? Non credo, dai. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods... These open plan offices are all the rage now. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Oh. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Ok. Allora. Ammira quadro a distanza di sicurezza. It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Che è questo? Niente. Oh, I barely touched it. Oh. It just fell apart. I was barely even here. It just fell apart. I was barely even here. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. These open plan offices are all the rage now. È vero, One Piece Odyssey, il trailer era di Alabasta. Si sacrifica per la causa. Forse si sacrificherà per la causa. Non sono convinto, mi sembra strano che lo dovremmo realmente appiattire. Le viti? Le viti dove, scusa? Qua? Di quali viti stai parlando, Fen? Uffici open space. Esatto. Dove... Sull'aggeggio del bucato. Non vedo viti. Che cacchio sono? Cieco? Dove le vedi le viti? Ah, le viti... Ok. Ah, no, pensavo da raccogliere. Che vista però, Fan. Non ci stavo neanche pensando io a riparare quella cosa lì. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. No, ti prego. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Ho parato il mio banco. No, vabbè. I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. È ancora vivo. No, ma ha rischiacciato. How's it going in there, Murray? I don't want to talk to you right now, except to say that exquisite punishments await you at your final resting place. No. Ma dai.
you're out and about. Ah, bastardo. Era quello lì che c'ha rinchiuso qua. Sì, capirai, sono già uscito 10 volte, su. Dovevamo semplicemente tornare su, però. Escrementi di pollo fantasma. Che bello. Prima non c'erano. Questa cosa che le zone cambiano via via mi piace molto. Ed è da tenere assolutamente in considerazione perché... Perché sì. Perché sì. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Why are you out of the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... I can explain, sir. I guess you'll be first swab. A caso. Whatever your name. Dove l'ha tirato? A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! Attenzione. Quindi... sembrava troppo facile, Dobbiamo cercare un altro metodo per arrivare a Monkey Island. Ok. That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. What's that? Plundering prospects. You won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. Hey, Bob. Have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a voodoo potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible. Grazie. Che aiutoni. Allora, quindi il cannone, se ve lo ricordate, nel primo l'abbiamo utilizzato per spararci proprio a Monkey Island. Ma eravamo già arrivati, chiaramente, non è che eravamo distanti anni luce come adesso. Oh, vedremo un po'. Perché abbiamo una pezza di chiulo? Ma vabbè. Nice view up here. Sure. I'm just looking around for another way to get to Monkey Island. Be my guest. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons! Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. I nuovi proprietari di Mele Island, Looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. They undercut my Threepwood's expedition so they could claim the prize for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Aha!
missing a skull. Ha ha ha. We don't need a potion because they have one. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Che bel tipo con cui parlare. Molto loquace. Ciao Alman. Ehi là. Qual buon vento. Come va? This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. I've got an idea for how we can get to Monkey Island after all. Sounds exciting. Rose is right over there. You should get her opinion on it. I've got an idea for how we can get to Monkey Island after all. Sounds exciting. Rose is right over there. Ok, You ok. should get her Parliamo a opinion on Rose. it. I have an amazing idea. Does it involve mobbing? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So, I'm Ah, gonna sì, help them seguiamo. finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. Cannone. no. We don't even want to go to Monkey Island. Golan gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hole. No. Whoa, hang on. What do you mean you don't want to go to Monkey Island? It's not a cryptic metaphor, Swabby. We mean we don't want to go. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What? Unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Ah, ok. Wow. Wow, oh, perfetto. Tutto bene Alman? Bene, mi fa piacere. Mi fa piacere anch'io, dai. Tutto bene, un po' di novità. Dunque, a quanto pare sì, dobbiamo cambiare i loro pensieri, no? How's it going in there, Murray? Dobbiamo I cercare don't di know what you're convertirli. planning now, Cercare but di I'm convertirli. going to see you burn for it. Come li convertiamo? Bella domanda. Persuadi Rose. Listen, about that Non trip to credo Monkey che Island. basterà fare questo. That No. we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Ah, beh, magari qualche dialoghetto. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. In qualità di quartermastro dovresti essere più fedele alle Chuck. Non sei curioso di scoprire cosa potrebbe essere il segreto? Aren't you curious I about bet. what the secret might turn out to be? Not really. No. Most secrets turn out to be either disappointing or disturbing. Speriamo non sia That's why deludente, a people parte gli cover them up in scherzi. the first place. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. As a big round box with a ribbon on it and the secret of Monkey Island inside?
I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Ah beh, giusto, LeChuck è entrato. Fai finta di guidare la nave. Oops. Andiamo nella stiva. Non so, ma di sotto. Qua. No, beh, qua torniamo proprio... No. 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 Dove eravamo rinchiusi. Qui volevo andare. Flair? What do you want? Can we talk about your vote on Ci sarà going to Monkey qualcuno Island? che riusciremo a There must be convertire something I can semplicemente do for you. parlandoci? Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a Ooh. gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back, right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. And I guess on me too. Now beat it, I'm busy. Ok. Cosa hai citato? Star Wars. Ah, no, non avendolo visto non so. non sapevo cogliere. Attenzione, carta quiz. Possiamo provare a rispondere, ma ormai ci sono tutte date di quando è entrato uno. Che animale c'è sulla nave di Bella Fisher? Non ho idea. Non so chi sia Bella Fisher. It sounds like screaming, but really quiet. So, Putra. Chef? Putra. Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. Vorrei provare a convincerti a cambiare idea? Sì, I'd like vediamo. to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Ok, dobbiamo Rose. convincere So Rose I'm gonna do that on per this convincere too. lei. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about Hollow you? Knight. Me? Non ci ho giocato. Spero e penso di portare poi una serie sul nuovo canale. Perché ho creato un nuovo canale. Visto che manchi da un po', sicuramente non lo saprai. Allora. I was asleep at the time? That is so common. At first, I thought it was a hangover. What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good Gullet side. quindi è quello He che wrote LeChuck ha poetry. buttato fuori dalla barca. Nobody else knows that. Dalla He nave. kept it a secret. He was Come cacchio always facciamo a afraid prendere il someone coltello would conficcato steal nella sua his schiena? ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage.
Anyway, I'll let you get back to cooking. Yeah, Can I ask about that pepper shaker? it was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any Ho fatto uscire un video oggi proprio a riguardo sul primo canale, dove ho spiegato tutto. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. Allora, Can I give you a hand washing these plates? Nah, I already did those. li ha già lavati, meno male. Ciao Fen, buonanotte. Eccoci di ritorno qua. Anche se non credo che ci sia qualcosa di nuovo che ci possa servire. Si può rifare la strada indietro? Sì, adesso sì. Non c'è più il tizio, è stato letteralmente gettato via. Era lui. Osa entrare... You, Swabby, come over here. Ye be new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Mike. Cavocchi lo spericolato. Eye Gouger, the Reckless. Look, I'm Bellissimo. just going to call you Swabby. It's not good for the chain of command if we get too friendly. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. Ciao. Dunque. Ora qui la situazione si fa complicata. I'm a little confused about what your job is. I mean, I know you hang up there all day. I'm just not sure why. As yard arm hanger, I serve as an example to the crew of what might happen if they break the rules. It's an important role, though admittedly not an exciting one. Vabbè, follia. Follia. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Okay, Murray, I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? These things are dangerous. I better get my hands on the Chuck's map first. I better get Ah, my hands okay. on the Chuck's map first. I better get my Questo hands andrà on the fatto Chuck's dopo. map first. Decisamente, altrimenti è un casino. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? I don't know what that means. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. Voto. 2 bells, the Chuck shouting. Ah, ok, 2 colpi sbraito di LeChuck. No, il voto non mi interessa. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison Nay. 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 Nay, The vote hasn't. the mill of dem- I warn you. Meeting is. Sto saltando perché sapevo già l'esito. Ovviamente non abbiamo fatto nulla. Volevo fare 2 rintocchi, vediamo se ce la faccio. That time again already? Well, let's get to it. Listen here, you lazy pack of squealing bilge rats. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion.
If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Play you wanna die. Bla bla bla, visto quello. Bla bla bla, chiaro. Blah, blah. Walk the plank. Blah, blah, blah. And another thing. Blah, 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 blah. Dereliction of cruelty. Daggers not rusty enough. Disgrace to the profession of pirating. Furthermore, blah 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 boom. Magari facendo così Rose si riesce a convincere. Or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Non so, boh. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Non si sente ispirata dalle Chuck al momento. You okay in there, Murray? When I get out of here, I'm going to chew both your legs off and use your traitorous fingers. Povero Murray. No, dai, l'abbiamo spiaccicato. Allora, noi abbiamo... It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Abbiamo questo di coltello, non so se si può accontentare. Nice try, Swabby, but that's not my knife. It's not even a whale knife. Immaginavo. Ci ho voluto comunque provare. Nel dubbio. Il tizio è stato gettato in mare. Magari lo riusciamo a vedere col binocolo. Col cannocchiale. No. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. Working hard? Vediamo lui invece. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. About your vote. It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me, and maybe I help you. Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Ah, ok, a Alaska. lui dobbiamo preparare un piatto di là. Salty like widow's tears, sweet like revenge, and fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Alaska infuocato. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while, I look good in them. For a few seconds. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Allora, Bad work. ci ha parlato di questo piatto, Alaska infuocato. Potrebbe anche essere che adesso abbiamo nuovi dialoghi con lo chef qua. Andiamo a dare... Ops, andiamo a dare una controllata. Perché se... Oddio. Scusate. Si era spostato... Mi aveva miscliccato. Vabbè. So, chef. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska, but I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I wasn't aware there was a difference. Ciao Luca. That's because you're an Grazie, ignorant buonanotte anche a te. clod like everyone else on this ship.
Mm. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. Dimmi, Alman, senz'altro. Di che uno chef ha un grado superiore a quello di un cuoco. So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd Quindi still be dobbiamo the only one promuoverla making chef. food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. Lo firmiamo noi? Are you sure you don't want to make a Scorched Alaska? Like I said, Scorched Alaska calls for a chef. What exactly is a Scorched Alaska? Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Not really. I'll let you get back to cooking. Yeah. Allora. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Proviamo? Per forza. Direi che è obbligatorio. Shouldn't ye be swabbing? Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you'll be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Registrare la sporcizia trovata sulla nave. Bisogna tipo fargli firmare questo, magari alle LeChuck, e poi in qualche modo passare la firma di là. Ne ho la minima idea. Could you initial this report, please? This doesn't look complete. I'm sure you can find more wrong on this ship than that. Okay. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Ok, questo non c'entra allora. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Beh, avevamo della sporcizia praticamente sotto. Qua. It's the ship's hold. Non so. Home sweet home? Sporchiamo un po'. Però il grasso... Il grasso chiaramente non c'è più lui che ce lo dà. Ce lo lancia. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Ew. Ma... Cioè, come si fa a segnare poi? That seems dangerous. I better just show it to Iron Rose like I'm supposed to. I'm not sure if this is così? ectoplasm or what. Ok, ok, ha senso. Perfetto. Devo trascinare il rapporto sopra la cosa che devo segnare.
E che scatole sta roba. Vediamo se di qua ci può essere qualcosa di sporco. Gullet! You. Oh! Abbiamo trovato Gullet! That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. Io non riesco a capire perché c'è il timer di 8 minuti. Visto che Guybrush può respirare sotto acqua 10. Perché è uno zombie forse? Può darsi. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a Vorrei capire cosa succede se il cronometro arriva a 0. Però adesso non abbiamo il tempo per aspettare. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? I guess you've got me there. If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. I can hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it. Ok, almeno il coltello ce l'abbiamo. Drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git. Quando salperemo probabilmente non è trasformato in portiere in altimo Once we set esatto. sail, you'll probably be crushed into paste Venuto by the troppo rudder. lungo, mando. Why would you tell me Manda! that? Well, in case Con you're calma worried me lo about being leggo. stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the Non credo. opportunity then. No. Nice talking to you, Ciao. Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon. I'll get you for this. Ciao. Infatti non serviva nulla arrivare qua sotto. Ecco perché ci sono voluto andare. Pensavo per la sporcizia. Non mi era venuto in mente di Gullet. Gullet si chiama. Allora, qui. Disgraceful. No, questo era tutto insieme. Cos'è questo? I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. It's like no one on this ship has heard of recycling. Anche queste. Altre due. Qualcosa sarà sotto, immagino. Penso, non so. Conviene. Sì, lo so. Vado un po' a caso. No, ma più che altro. Perché non è facile. Qui non mi sembra ci sia qualcosa, esatto. Giù nella stiva. Ghost rats. Ugh. E in cucina, forse. Intanto te, beccati questo. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Let's go. Ok. E una l'abbiamo corrotta. Adesso. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. That's it. I've completed my report. I should... Perfetto. Vediamo adesso cosa succede.
se c'è qualche altra firma, magari servirà anche la firma di LeChuck, come Could you dicevamo issue prima. this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Non credi alla tua scelta assolutamente, per adesso sì che funziona sensato, ma io non avrei fatto assolutamente così, te l'avrei sconsigliato fino a principio se l'avessi saputo prima. Ci sono praticamente dalla tua serie di Mario Kart 8 ed ho visto molto bene gli andamenti del tuo canale, hai video addirittura sopra i 100k views, non è colpa del disegno del canale secondo me, però per il mio le opzioni che ti stanno facendo andare malino il canale sono due. La prima è che non porti tendenze, mi spiego meglio. Nel video hai specificato che la serie SpongeBob è assurdamente una di quelle che ti è andata meglio. Un motivo c'è come, ovvero è un gioco nuovo che prometteva molto bene. La gente è incuriosita da questo gioco, fuori dalla norma, e anche vedendo il tuo video sfruttando bene ti hanno portato grandi numeri. La seconda invece è che porti troppe serie, alcune che la gente non gradisce. Se vuoi fare serie non seguendo la tendenza perché piacciono a te, non è assolutamente un problema esitivo per questo. E premetto di nuovo che non è assolutamente una critica. Ok, fine. Grazie Alman. Ma guarda, le tue affermazioni non sono del tutto sbagliate. Non so se è stato un bene o un male aprire quest'altro canale. Sta di fatto che appunto c'erano troppe serie, quello sì. Avrei dovuto probabilmente toglierne alcune che, come hai detto tu, piacevano a me, ma che in realtà sapevo già dal principio che non avrebbero fatto chissà quanti numeri, se vogliamo dire così. Però non lo so. Non lo so. Cioè, volevo sul primo canale, adesso voglio portare altri contenuti. E quindi è per quello che ho deciso di aprire il secondo. Vediamo però, perché sai, è difficile farsi un'idea su tutto ciò che è accaduto nell'ultimo periodo. Quindi ancora ci sto in realtà ragionando. Però adesso l'ho creato e vediamo come va. Oh, poi se in futuro cambierà qualcosa lo deciderò. Hai ragione comunque che devo guardare le tendenze, assolutamente sì. Sono più abituato a portare ciò che piace a me. E quindi vediamo. Allora, waiting for LeChuck's signature. esatto, questi vanno firmati da LeChuck. What? Is this about a promotion for No, ci ho Putra provato. again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. Now get out of here so I can think. Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Sì, dai, adesso vedremo. Fai benissimo a portare cose che piacciono a te. Molti youtuber sono rovinati con la tendenza. Sì, quello sì. Non so quanto sia un bene, nel senso proprio a livello di numeri, banalmente. Però certamente se dovessi portare soltanto cose di tendenza e dovessi pensare solamente a quello, non so quanto durerei, quindi. Il secondo canale, anch'io avevo dei dubbi se crearlo o no, perché in realtà dividere le cose non so quanto sia un bene. Però è anche vero che sul primo canale bloccavo per troppo tempo i contenuti proprio per via delle serie. Invece in questo modo sono separate le due cose. E quindi sul secondo canale posso portare anche tutti i giorni serie, non è un problema. Sul primo poi devo creare dei contenuti in più, chiaramente. Quindi il canale delle serie sarebbe una cosa in più in questo momento. Non è una cosa che va a sostituire. Certo è che specialmente nei primi periodi
dovrò gestirmi un attimino, perché sarebbero da creare dei contenuti in più. Serie, che comunque non vanno avanti da sole, devo registrarle, e i contenuti per il primo canale. Non lo so. Chiaro, anche le serie stesse sul primo canale avevano più visibilità, questo sì. Però non lo so. Non lo so, è una decisione difficile. È stata una decisione difficile. It's Chef Putra's request for promotion. Stamped Tieni, by guarda, the ti abbiamo in qualche modo Good timbrato. news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. Le cose che vanno in tendenza, sai che quasi sempre non sono di mio gusto. Cioè, per esempio, c'è stato il momento in cui andava di tendenza, vabbè, banalmente Fortnite o Fall Guys, tutti questi giochi qui che io non ho mai portato. Comunque, cercherò di fare le cose un po' più ragionate per quanto riguarda il primo canale. Poi vedremo. Vedremo come andrà. Ora puoi preparare la tua Alaska infuocata. Now that you're a chef, would you make me a scorched Alaska? Of course. I have to warn you, though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full-strength version anyway. In realtà sì, lui la vorrebbe, ma non so se gli andrà bene questa. Mario più Rabbit però non lo prenderò per il momento. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. Grazie. Salty. Mi auguro che non inizierai a portare Fortnite. No. Fortnite avevo portato qualche video così giusto per provarlo, ma è una roba vecchissima ormai così. Fall Guys non lo so, non mi ha mai attirato particolarmente. Cioè, non è che ti dico adesso non lo porto o lo porto. Non è che se lo porto di sicuro non è perché di tendenza. Se lo porto è perché lo voglio provare e basta. Potrebbe succedere come potrebbe non succedere, quindi non so. Per il momento comunque no. Preferisco altri generi, questo è sicuro. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its bluntness offends me even at a distance. No, ok. Scorched Alaska must be like a hot poker to the tongue. Lo vuole più piccante, va bene. Potevamo prendere qualcosa, peperoncino, roba simile? E se ci butto tipo il tizione ardente? That seems promising, but inconvenient for carrying around. I better get my hands on the Chuck's map first. That seems promising, but inconvenient for carrying around. Ciao Alman, grazie a te. Ci vediamo alla prossima. Provo ad entrare qua. Hardly any warmer now. Hardly any warmer now. So, chef. Sì, sicuro non posso farti da me. Buona serata a tutti. Buona serata anche a te. Mi raccomando, Shadow, sempre con il sorriso. Sempre. Sei sicuro che non possa farti cambiare idea? Niente. I'll let you get back to cooking. Yeah. Come lo rendiamo più piccante? Vediamo se c'è What's la the soup zuppa. of the day? Some former crew members who didn't work out. Yikes. It's a delicacy. It's kind of soothing in a weird way. Yeah. Remind me what you told me about the pepper? It's very, very, very
hot Vuole questo. and very empty. E l'ho finito. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. Hardly any warmer now. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water. I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's dinner. Che schifo. Allora, non ho idea su come renderlo più piccante, o meglio. Pepe del diavolo, ma So, è chef, finito. I'll let you get back to cooking. Yeah. Ma forse è finito perché l'ha messo nella zuppa? Boh. Mangime fantasma. Ma nella stiva non penso ci sia roba piccante. Decisamente no. At least they don't smell like live chickens. Giusto. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Stop overfeeding Molly, you rotten clod. It's empty now. Non ho troppe idee in questo momento. Devil crabs like limbs, apparently. L'unica cosa è questo tizzone ardente, ma... Oh, This should make it good and scorchy. I don't think I should. I'm not big on fire eating. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring. ci siamo. Almeno qui, credo. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Scorched Alaska. Sweet poisonous shades of my shady and poisonous childhood. E ora che ne dici? Seals me inside like a lost love. A masterpiece. There's one bite missing. Well, Much respect, Swabby. I am in your debt. I hate being in debt, so let's just say go. I'll vote your way. E siamo a due? Next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. what's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Posso prenderlo? You're not reading this. Can I borrow it? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Buono. Un libro di barzellette. Che cacchio ce ne facciamo? It's Flambe's Underworld Joke Book. All jokes about demons and otherworldly stuff. It's Flambe's Underworld Joke Book. All jokes about demons and otherworldly stuff. Hey, Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. Ah. Involontariamente abbiamo corrotto anche lui. Fico. Credo che a questo punto ci sia rimasto soltanto I Rose. still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Can we vote on going to Monkey Island Se again? chiediamo un You want voto, another vote? Go. se chiediamo un voto, deve essere unanime, quindi non va bene comunque. Però provo. One bell. Voting hour. Sì.
Didn't we just do The meeting is called to order. Following Madison's ship to Monkey... Nay. Nay. Aye. 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 That's more ayes than before. But the vote to go Lo must chef be ancora... La unanimous. chef ancora Sorry, no. Swabby. Meeting adjourned. La chef ancora no. Forse ci dovevo riparlare banalmente, perché insomma l'abbiamo fatta diventare una chef e del resto. So, chef. You sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? I do owe you one, but I'm still voting whatever way Rose. Okay. Ah, già, è vero, è vero. I'll let you get back to cooking. Vero, vero, vero. Lei segue Rose. What? It's a stack of papers stamped by LeChuck. Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Questo cos'era? Opuscolo. Ah, motivazionale di bordo. Potrebbe essere la soluzione? Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck Forse anywhere, riusciremo a sbarcare al even Monkey when I Island think prima he's della doing fine del something live. stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote. Let's go. Dai. One bell. Voting hour. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey... Aye. 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 6 in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes! Bene. So then you went to Monkey Island. Not right away. I still needed to get my hands on the Chuck's map to the secret. Oh, ok. Ok, forse allora no. Non so se arriveremo a Monkey Island, però vabbè. Passo avanti l'abbiamo fatto. Inviare mare Capitan Madison. Rubare la mappa del segreto, sì. Che è da fare prima di far partire questo. Okay in there, Marie? Okay then. I better get my hands on the Chuck's map first. Ma il vero dilemma è dove la tiene. Shouldn't ye be swabbing? Keep your eyes off that map, Swabby. That be the one true map to the secret of Monkey Island, procured by me at great expense and no small amount of trouble. So, I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Leastwise, not while they still reside in your skull. Keep your eyes off that map, Swabby. What do you want, Swabby? Come gliela rubiamo? Why exactly are you trying to find the secret of Monkey Island? The secret of Monkey Island has tormented many a pirate. Some believe it doesn't exist, that it's just a myth or a joke concocted by a fool. None has been more obsessed over it than that idiot Guybrush. Me? I think it holds a mystical power to be harnessed for evil.
And as an added bonus, it will drive Threepweed over the edge of madness. Threep wood. Wood with 2 O's. What was your name again? Swabby with 2 B's. Mind if I take a look at that map you were waving around earlier? Don't touch the map. Are you sure I can't take a peek at the map to the secret? I just washed my hands. Touching that map is a shortcut to being Keelhole. I may have figured out a way to get to Monkey Island. I spotted another ship making a potion, and we can just follow them. What does that nameplate say? The one there, on my desk. It says LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower. Now get out of here so I can think! What do you want, Swabby? The voodoo potion spell thingamajig is coming along great. Nothing to worry about. Then, why are you bothering me? Now get out of... Sto provando a vedere se possiamo tirare fuori qualcosa, ma... Didn't Guybrush Threepwood get to Monkey Island years ago? Guybrush Threepwood is a fancy-pants-wearing third-rate sailor and a has-been pirate. He stole the woman I loved, and I will eat his heart at the gates of hell. Did you really love Elaine, or was it more of a... My patience is wearing thin, Swabby. Now get out of here so I can think. What do you... Nothing, never mind. Now get... No. Allora. E se mentre diamo questo gliela rubiamo? Non credo. Non ci si può muovere, mi sembra. No, esatto. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Questa cosa qui del cavallo ogni tanto la voglio provare a utilizzare su qualcuno perché lo so che non serve a niente, ma... I better leave it on while I'm on the ship. Non abbiamo nulla da poter utilizzare sulle ciacche, a quanto pare. L'albero del mocio mi sa che non ci serve per il momento. Allora, com'è che l'avevamo richiamato? Colpendo 3 volte la campana, giusto? No, 2 volte. That time again already? Well, let's get to it. Back straight, you. Il problema è che io non posso muovermi adesso. If a ship is going to function properly, blah blah blah. Invece sì, invece sì. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. It's not much of a map. Prendila. There's just some writing on it, but clearly it's important. Ma che fai? It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. Perché fa così? This isn't remotely like a map. You'd notice it right away. A map's a map. I don't think he'll spot the difference. Mamma mia. Now I just need to get Madison a skull, and we'll be good to go. Mamma mia. Mappa per il segreto. Inizia la tua ricerca dal cespuglio di bacche rosse. Segui la mano di scimmia di pietra. Resta sul sentiero accanto al pollo di legno. Supera le api ed eretta il cartello. X indica il punto. Quello lo sapevamo. Ok. Quindi adesso attiviamo il cannone e spariamo il teschio di là. Loro creano la pozione e noi li seguiamo, teoricamente, e arriviamo su Monkey Island. Boom, adesso scoppia. No. She's underway. All hands, stand bottom X sail.
Bene. E terminiamo We're così nearly la there, live. me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Extra grog rations for everyone. Grog. Hey! All right. Abbiamo risolto un bel po' di cose oggi. Oh, bella. Sta scena. L'ho vista nel trailer. I did not see that coming. Ops. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. No, vabbè. You move like a wounded hippopotamus. You move like a dead one. Okay, decent comeback. Why don't you try again? You're all swagger and no dagger. I've got plenty of dagger. Mi sa che conosce tutte le risposte, esatto. Oh. Hey, cheating! I won that round. Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one! Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? Like a conductor's baton! That's what I thought too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Like a conductor's baton. I picture you as a kettle drum in this scenario. You get hit a lot. I assume you're no better at conducting an orchestra than you are at conducting swordplay. Or metaphors. Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Goodbye, freakwood. Esatto, ciò che temevo. Arriveremo comunque a Monkey Island. Speriamo. Ritorno a Monkey Island. Yes. Quindi ci arriviamo a nuoto, suppongo. Non ancora. No. Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. No. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. Monkey Island 6 minuti a piedi. Bellissimo il suono. Aspetta. Carta quiz. Che fai? Tieni primi? Cioè c'è il cartello sotterraneo. Sotterraneo, sott'acqua per arrivare a Monkey Island, vabbè. 6 minuti a piedi. Eccoci. At last! Hello, Monkey Island. It's me, Guybrush. Did you miss me? Your secret will be mine. 10 minutes, tops. I just need to take a look at the map I stole from LeChuck. Aw, it's a heart with L and E someone romantically carved into the tree. L più E però mi sa che è LeChuck più Elen. In realtà. Vabbè, comunque. Momento ideale per interrompere. Siamo sbarcati a Monkey Island, abbiamo finito la seconda parte, quella del viaggio. Devo dire che era... Dai, non troppo difficile, se non altro. Comunque ce la siamo cavata egregiamente. Ci saranno 4 parti come negli altri? Beh, presumibilmente sì. Quindi dopo Monkey Island qualcos'altro. Non lo so, poi se è cambiato qualcosa. In ogni caso, vi saluto e ci rivediamo domani sera con... Cosa abbiamo programmato domani? Chi se lo ricorda? Splatoon, credo. A domani. Ciao!